which has continued, taken Punjab downhill. To take Punjab to the top is what I want. I did not need politics. I could have earned my money, 32 crore rupiah ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। I did not want to make a career out of politics. I've come here because politics is a mission to me. It is not a profession. मेरे लिए धंधा नहीं है सियासत। कंधली होगी, मैली होगी, धंधा बन गई politics. It's now a business. क्यों? क्योंकि the state's income has gone to private pockets. निजी जेबां दे विच जा रहा है पंजाब दा पैसा। Governments are by the people, set by our forefathers. The governments are by the people, for the people. फिर 0.1%, 1% ਦਾ ਵੀ 0.1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1996-97 15,250 ਕਰੋੜ। 2001-2 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ 32,496 ਕਰੋੜ। 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 48,344 ਕਰੋੜ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ। 88,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ 19,000 ਕਰੋੜ। Thank you, Sam sir, Randhawa madam, Sardar Mohinder Singh Giljian, Himanshu sir, brothers and sisters of the NRI world. It fills my heart with joy unspeakable as I proceed to address you. The warmth, love and affection has been heart-rendering. I reciprocate from the core of my heart. You know, when I was young, I used to hear this song and now I can relate to it. The song went, Mera juta hai Japani, patloon Englishstani, phir bhi dil hai Hindustani. And I can relate to that now. And I know for sure that your heart and soul has always been here in India. There cannot be any fruit without the root. India is the root, Punjab is the root, Darbar Sahib, we draw our strength from there. Nobody who's grown up in India will ever forget where he grew up, his friends, his roots. So that connectivity is a must. And that is what I rely upon. You know, most directors who direct films are very smart people. They make films मान वतनादा, स्वदेश. And I say it in the good old way. जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. You know, you could be a Kashmiri settled abroad, you could be a Maharashtrian, you could be anything, but you are above all an Indian. Your heart beats for the country. And you know, the thing that connects is the passion. It is passion and not pedigree which wins you in the end. To me, that is the most important thing, the involvement. It is with conviction. You've got to be a believer to be an achiever. It is with conviction that I say this. Take it from me. If India has to transform, ये पंजाब दी तस्वीर और तकदीर असी बदलनी है, it cannot happen without the involvement of the NRI brethren. That's a must. It has to happen. We have to honor you. मान सम्मान मिलना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ involvement, और ਤੁਸੀਂ देखो the passion with which you comment. Even most of the internet channels are addressing to the NRI world. So this is where I come from. This is where, by hook or by crook, you're the first in my book. And I will give you that priority. I must thank Sam sir. You know, any talent is nothing without opportunity. He's given me this wonderful opportunity to connect with you. And सच्ची गल सुनो, मतलब बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, पर देर आए दुरुस्त आए. I am dying to connect with you. And if I get an opportunity, I will come there, interact with you, discuss the issues of Punjab, because you cannot be apolitical in this situation. गैर सियासी नहीं हो सकते दोस्त. You know,
The great philosopher Aristotle, 200 to 300 years ago, had said that जब भी किसी स्टेट पे, किसी कौम पे, किसी मुल्क पे आपदा आएगी, बुरा वक्त आएगा, तो सारी दुनिया को सियासी होना पड़ेगा। अगर जी मैं गैर सियासी हाँ, मैं तो सियासत तो बड़ा दूर रहना यार, मेरे ते तो रेड पै जूगी, मेरी फैक्ट्री ਨੂੰ सील कर देंगे, मेरे ते छापा पै जूगा। That's not the way. We will have to get involved. गैर सियासी तो जानवर होते हैं, गैर सियासी तो भेड़ें होती हैं। वो देखा ना, एक चीता आके दबोच लेता है और वो 500 के 500 खड़े पूंछ ला के देखते रहते हैं। अगर उनमें से 10 इकट्ठे होके पीछे पड़ जाए ना उस चीते के, तो चीता दुम दबा के भाग जाए। You see, दो लोग लोकतंत्र में पीछे हटने वाले होते हैं, एक बुजदिल और एक खुदगर्ज। When this great state needs you, your involvement is a must. And you know, it is up to us. We are duty bound to facilitate you, to give you a platform, to have an international NRI world in Punjab itself, to have a tribunal. All the roaring economies the world over, and I'm addressing this to Sam sir as well, all the roaring economies the world over have digressed towards the manufacturing sector. Take it from me. They've digressed towards the manufacturing sector. That is the way to proceed. But we are an agrarian economy. We need that manufacturing sector to supplement us. We need additional sources of income. Land holdings are getting smaller. That is where the NRI friends come in. Most of them have migrated in search of greener pastures from villages, from small towns. They're connected. And we have to tap that generation. If their kids grow up, they will not be connected. But those people who've grown up in India and Punjab can surely contribute so much. They can contribute whatever they do will supplement and facilitate us. Now I'm coming to the point that I wanted to discuss. The point that I actually spoke to Sam sir about, the point that I want to drill across. What is a leader, my dear friend? When I was young, my father showed me a clip. I was 17. The clip was about the American president, Henry Kissinger, being interviewed by Barbara Walters. Barbara Walters asked Henry Kissinger, "Sir, how would you like to be remembered?" That is one line that he said. He said, "I would like to be remembered as a man who made the difference." That's the mission of my life. I want to make a difference. I want to change people's lives, especially those who have been the Punjabis that I grew up with. 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो ना, तो भेड़ें शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते. That is what a leader is. A leader converts weakness into strength. कमजोरी ताकत में तब्दील करता है. He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones, and disaster into triumph. That is what a leader is all about. अलग जगाता है. प्यारे पंजाबियों, NRIs the world over, I'm saying this. Bear testimony. Lend me your ears. I know Punjab's problems. मैं पंजाब दियां मुश्किलां, पंजाब दियां प्रॉब्लमां बहुत चंगी तरह जानदा. I know the solutions. पूरी तरह क्लैरिटी है. कोई धुंध नहीं, कोई द्वंद नहीं. There is no catch-22 situation. Complete clarity. But we have to get out of this Hawaii Rajniti. We have to strike reality. We have to come back to Mother Earth. If I know the problem, if I know the solution, then we should come back to the agenda. The agenda is most important. ये छुरलियां छड्डण वाली जिहड़ी राजनीति है ना, छुरलियां जिहड़ियां ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, the political blame game, right? Diverting the attention from the real issues, pointing fingers, Sidhu versus Falana.
There is no versus Sidhu, boss. Sidhu te Punjab wal khada hai, main te Punjab wal हाँ, और मैं ते इक्को चीज मंगदा, नीति, नियत ते न्याय। देवताओं की नियत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। जिस बंदे दी नीति है वो बंदा की सोचूगा, that today we need to take Punjab forward. This is a brand. This is a brand Punjab, which was the greatest shield, which fought Massa Rangad, which fought Ahmad Shah Abdali. 2% people considered the granary of India, the football of India, produced everything they could have done for the country. Paramveer Chakras. And this is not about pointing fingers. This is not about pulling people down. This is not about kitchad following at others. This is about a methodology, bro. This is about a process to take Punjab forward, reversing a trend which has continued, taken Punjab downhill. To take Punjab to the top is what I want. I do not need politics. I could have earned my money, 32 crore rupiya kamaunda si, sanu chhad ke aane di koi lod nahi. I did not want to make a career out of politics. I've come here because politics is a mission to me. It is not a profession. मेरे लिए धंधा नहीं है सियासत. गंदली होगी, मैली होगी, धंधा बन गई politics. It's now a business. That is where, to make a difference in people's life is the real goal. I cannot be a silent spectator to all this that has happened. 5,000 years of agriculture, bro. 5,000 years of agriculture. Indus Valley civilization. But farmers are committing suicide. अन्नदाता खुदकुशियां करता है. भगत सिंह दी ओ गल मैनू याद आंदी है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, बैरियां ने अज तेरा लुट लिया माल ओए. The world was migrating to Punjab, the land of the Rig Veda, the Greeks, the Scythians. All of them migrated and wanted to settle in this land of prosperity. Today, the youth is leaving Punjab. Talent is nothing without opportunity. This ये यथार्थ दे धरातल दे उत्ते खड़े होके चिंतन करन दी गल है. And I want to tell you all, listen to me clearly. I want to tell you that elections are not fought for the next election. Elections are fought for the new generation, for the next generation. We are here to fight for the next generation. And the whole is larger than the parts. For 25 years, year 1997, a system has failed us. A huge दैत्य रूपी सिस्टम कटोट का चवांग खड़ा है साढ़े सामने दैत्य बन के और नोच नोच के पंजाब दे वाइटल्स नू खा रहा. जदों उस फेल्ड सिस्टम नू 25 साल हो गए, why can't we reinvent? Why can't we rethink? Why can't we redesign? क्यों? क्योंकि the state's income has gone to private pockets. निजी जेबां दे विच जा रहा है पंजाब दा पैसा. The power of the people must return to the people. Governments are by the people, set by our forefathers. The governments are by the people, for the people. फिर 0.1%, 1% ਦਾ ਵੀ 0.1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? Why should 99% of the Punjabis suffer? Why not be last man in the queue? Why not? Why can't we change his lives? Why is he not given the priority? And make no mistake about it, today it is a damage control exercise. It is a damage control exercise. But tomorrow, if this thing continues and we don't prevent and repair and continue to repent and repair, this thing will become irreparable damage. Irreparable damage. वतन की फिक्र कर ऐ नादां शायर कहंदा.
वतन की फिक्र कर ऐ नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। पंबल पूछे च पाया, द बिगर द माफिया द मोर हिडन इट इज। इसी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर हाय तो कठपुतलियां बना रही, कठपुतलियां फ्रंटमैन अगे खड़े हैं एंड पिछों तुण के कोई मार रहे हैं, पिछों तुण के कोई मार रहे हैं, somebody is pulling the strings from behind, he is not seen. That's why I say the idea is dubious covert operations. It has been happening for 25 years. Let me tell you, facts will not cease to exist just because they're ignored. They're stubborn things. They'll stab you in the back if you ignore them. So digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. 1996, what is the debt? A problem है। किन्ना कर्जा सी पंजाब दे सिर दे उत्ते 1996-97 15,250 करोड़। 2001-2 च सरकार बदली 32,496 करोड़। 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 48,344 ਕਰੋੜ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ, 1,87,000 crore. Today, the estimates, the budgetary estimates of this year is 2,48,000 crores. Can you beat it? 2,48,000 crores. And if you take up the soft loans, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਜੇ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਣ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਉਦਣ ਬਣੂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ, ਉਦਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਸਾਡੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯੂ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਗਿਆ। Now, these are startling figures that I'm going to talk about, and I want Sam sir also to listen to this. This is a very clear-cut thing. The total revenue receipts, ਜਿਹੜਾ estimate ਹੁੰਦਾ, budget ਦਾ estimate ਹੁੰਦਾ of last year, sorry, this year was 88,000 crores.
88,000 crores इस साल का बजटरी एस्टिमेट सीगा, ठीक है। और ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47,000 करोड़ रुपया ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ देना और ਉਹਦੇ ਤੇ इंटरस्ट 19,000 करोड़, 67 करोड़ ਸਾਡੀ देनदारी है, टोटल डेट ਦੀ ਜਿਹੜੀ देनदारी है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना आ गई जी, एंड द इकोनॉमी टुक अ बैटरिंग, द इकोनॉमी टुक अ बैक सीट, सारे धंधे चौपट हो गए, सारे धंधे बंद हो गए। नाउ द रीसेंट फिगर्स दैट हैव कम, द फाइनेंस मिनिस्टर has given is that this time now we are 25,000 crores less. Now it is only 62,000 crores. The revenue receipt now comes to 62,000 crores. कमाई है 62,000 करोड़ ते देनदारी है 67,000 करोड़। जावांगे किथे भाई? Where will we go? 67,000 crores देनदारी, इंटरेस्ट मिला के, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। How can we think of development? How can we think of schools? How can we think of colleges? How can we think of the forward movement when this is happening? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸੀਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੋ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੋ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਵੋਲਵਸ। ਐਂਡ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ 4 5 10 15 20 25 ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ? Why will they think about this? Let me tell you, let me actually throw more light on this subject, because this is the real issue. This is the cause of our backward movement. 1 step forward, 2 steps backward, situation awkward, and the cycle repeats itself. You know, this is the real cause. Let me throw light. 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ own tax revenue, I will explain it to you. Everything from GST, from excise duty, from sales tax, from VAT, from stamp duty, from registration fee, from property tax, from VAT on petrol, from road tax, from vehicle tax, from everything is 33,000 crores. And can you imagine a state like Tamil Nadu earns 32,000 crores just from excise? Is there a comparison? Think about it. कि 10-15 हेड्स चों साडे ओन टैक्स रेवेन्यू 33,000 करोड़ रुपया, ते तमिलनाडु कल्ला एक्साइज रेवेन्यू, मतलब कल्ला लिकर रहे हूं, मैं नहीं कहना, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि तुसी शराब बेचो, पर जे बेचनी है निजी जेबां 'च क्यों जावे भाई? इट शुड गो इनटू द स्टेट्स एक्सचेकर। कोलू दा बैल देखदा हुंदा सी मैं, कोलू दा बैल ऐ तुरदा तर 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 तुरी जांदा, पर है उत्थे दा उत्थे। Stagnant pools catch filth. वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी. And this is where that ravani is a must. Why should only 0.1% people benefit and 99% suffer? In the last 25 years, and I'm saying it categorically, last 25 years, many states have gone from 1,500 crores to 32,000 crores to 20,000 crores to 14,000 crores. Whereas Punjab also started in 2002 and 3, it started at 1,500 crores, loitering at more. That is not 25,000 crores if you give it in the central schemes. And listen to this one. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25,000 ਕਰੋੜ, ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 10 ਪੈਸੇ ਸੀ। We would put 10 rupees and the government of India would give us 90 rupees. They changed. They said, now you put 40 rupees. We have nothing. We don't have nothing. And that's why all that development has stopped. So this is the problem. ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ। And this is state money. This is state money. मैं बनाई रिपोर्ट, I made the report on sand mining. I was the head of the subcommittee which sent me to Telangana. I made it, and I said
2 to 3,000 crores is minimum. A state which got separated from Andhra Pradesh in 2014 is earning 43 crores in 10 days. Listen to this. In 10 days, they're earning 43 crores. And the Akali government earned 40 crores in 1 year. They've got one river. They've got one river, 300 kilometers of river. We've got 3 rivers. Punjab, land of the rivers. We've got 3 rivers, bro. And we earn 40 crores in 1 year. They earn 43 crores in 10 days. In 4 years, they earn 2,500 crores, and we in 10 years earn 400 crores. If I aim at the sun, I might hit the stars or the moon. But if I aim at the top of the tree, I will never get off the ground. Most failures stem from aiming too low. You're not going to be comparing yourself to those 40 crores that the last government was depositing. हर साल 40 ना 39 ना 41. देखो तुझी प्रकाष्ठा देखो चोरी, right? Where is the money going? Transport. The Badals had 2 buses. डब वाली दे विच 2 बसां सी उन्हां कोल, अज 2000 ने. It pains me, it saddens me, it is so unfortunate कि वो 2 बसां 2000 हो गई, 2 कंपनियां 8 कंपनियां हो गई, and PRTC is under a debt of 400 crores. PRTC की खड़खड़ करती हुई बस के ऊपर 1.5 रुपए टैक्स ज्यादा. तुम्हारी बसों का टाइम टेबल बनेगा, 5 मिनट ज्यादा खड़ी होंगी वो प्राइम टाइम में, और पीआरटीसी की बसें 500 करोड़ के घाटे में, कोई पूछने वाला नहीं. तुम्हारे घरों को घाटा क्यों नहीं पड़ा? तुम्हारे बिजनेस को क्यों घाटा नहीं पड़ा? तुम्हारे होटलों को क्यों घाटा नहीं पड़ा? सारा घाटा पंजाब को क्यों पड़ रहा है भाई? दैट्स बिकॉज तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं हुई? तुम्हारी नीयत में खराबी है. नीति और नीयत दोनों में खराबी है बॉस. Cable mafia. The money is there. It is supposed to be collected. You have to just collect it. Service tax की चोरी, बाकी चीज़ां की चोरी. You haven't collected it. One law. एक केबल वाले दे उत्ते DTH कलेक्टर दे उत्ते तुसीं 10,000 रुपया टैक्स ला रहे हो, 1,000 रुपया टैक्स ला रहे हो, दूजे नूं तुसीं टैक्स ला ही नहीं रहे. Have you ever heard of it? Same law, different for 2 people. Then I'm coming to another thing which is very important. You must listen very carefully to this one. Lend me your ears, because this is pertinent. This is very important for Punjab's resurrection. Justice Kuldeep Singh writes a report. Justice Kuldeep Singh writes a report. This is 10-15 years ago, and he says, 1.5 crore, 1.5 lakh crores worth of land is under illegal occupation just in Mohali. One small district. Land worth 50 lakh crores is under illegal occupation. 5% छुड़ा लो ते पंजाब दा कर्जा उतरदा. मैं गारंटी ना कहना, गौचरान लैंड, तुसी पिंडां दी लैंड देखो, शामलाट हुंदी है, चरान हुंदी है, गौचरान हुंदी है ते शमशान हुंदी. All the Gaucharan land where the animals would graze is usurped. Shamla is usurped. On record, DCs have written, I've said it in the Vidhan Sabha, right? Where is that money going? This is where the NRI comes in. This is where the NRIs come in. Give them lands. Chudao hai zamina. Give them lands. The roaring economies that I talk about. Digress towards the manufacturing sector. Give them the honor. Call them over. Ask for their investments. Give additional sources of revenue to your agriculture. I'll give you an example. You must listen. My friend came to me. He was a classmate. He came to me when I was MP. This is 2008. He told me, I want to invest about 500 crores in the solar systems in Punjab. I said, very well, welcome.
we want you want investments. So he says, put me on to someone who's important, who can help me. And this is where the single window system came. And I've been shouting hoarse that cumbersome processes need to be simplified. You need to have simple processes, a single window system that clears the NRIs through and facilitates them. That man loitered around the offices of the secretariat for 1 month. साफा गल च पा के मेरे को आ गया, कहंदा सिद्धू साहब तू मेरा भरा है, मैं 100 करोड़ रुपये हजे पहली इन्वेस्टमेंट करनी सी, मेरे तो 50 करोड़ अंडर द टेबल मंगदे. I said, what? He says, yes. How will I earn my money? So I rang up another state. I knew the chief secretary. He calls him the very next day. He allots him land and he tells him, bank guarantee ke upar aapka project clear. It's like changing a channel. If you don't find a congenial channel, you'll change on to someone else. The man invested almost 2,000 crores in the last 10 years in that state. That money would have come to Punjab. Where is that facilitation? So these are the problems. This is not मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं, मेरी किसी निजी आदमी से लड़ाई नहीं. And Punjab can change. This, to me, is the most important thing. And I actually want this change to happen. It's not going to happen overnight. This money that I talk about, where it should go, everybody knows about it. Everybody knows about it, right? Hospitals, schools, this is where we want to. Everybody talks about it. Everybody has policies. Everybody says, we have plans. Your plans will fail if you do not have any investment. You don't have any income. सब लीडर जिन्ने भी पंजाब दे ने, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा, ये शासक भाव सुटो, ये राज करन दा भाव सुटो, गेट अ फैमिली आउट. एक फादर नूं जगा के देखो. Does a father ask anybody, where should I send my son for studies? No, he does not. Even not. Do you run your homes like this? कि थोड़े घरां दे उत्ते भी इस तरह कर्जा चढ़िया होया? मैनूं एक लीडर दसो ਜਿਹਦੇ घर ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ. ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲਾ ਬਿਨਾ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ MBBS ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨਕਮ. And this is where I end. This is my solution. I'm very clear. हो चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए. This is all that I want. Thank you very much. साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो.